Kohen Gadol Ebenezer Ankapon Nyama, the founder of Yehudadat Mishkan Church and a gospel legend musician speaking. And I have a message for you, and my message I've entitled it, What is the work of a pastor? And I say, asɔfofoɔ no omedwuma ɛne ne deɛ he. Eti ebusuafoɔ wɔn sɛ asɔfofoɔ ɛwɔ asase so no, yɛne ɛyɛ asɔfofoɔ no a yɛde title na to yɛn so no, yɛdwuma ɛne ne deɛ he. Ɛdɛn na ɔsɛ mene wɔn mmienu a ɛyɛ asɔfoɔ no yɛyɛ. Eti wɔkenka according to Matityahu, and I say Matthew chapter 4 verses 12 now was say, Yeshua heard that John was put in prison. Was say abra yagye nkwa Yeshua HaMashiach ete say yachi John the Baptist ashe prison ape. What was say? So he went back to Galilee. It was see woko kuro bi efe no Galilee kuro. What quotation was say, but he did not stay in Nazareth, but was see Yeshua anye den wantena Nazareth. What quotation also was say he went to live in Capernaum. Was see wokokotena kuro bi efe no Capernaum. What was say a town near Lake Galilee in the area near Zabulum and Naphtali. Ejokokotena Capernaum ewo ekuro bi a eben Lake Galilee and I say Zabulum and Naphtali. Galilee krom a eben kuro bi efe no Zabulum and Naphtali. Yenti asiyesa. What quotation now so verses 14 no was say he did this to give full meaning to what the prophet Isaiah said. It was see where yes we said ye prophet Isaiah ehye nkom ewa according to Isaiah and I say Yeshaya chapter 9 verses 1 to 2 no enkom hye a Isaiah and I say Yeshaya ehye ye no oba be hye sa nkom hye no ma. It what quotation so verses 15 was say, Listen, land of Zebulun and land of Naphtali, lands by the road that goes to the sea, the area past the Jordan River, Galilee, where those from other nations live. Verse 16 or say, the people who live in spiritual darkness have seen a great light. The light has shined for those who live in the land that is as dark as a grave. It is said here, Prophet Isaiah eshe no Isaiah and I say Yeshaya chapter 9 verses 1 to 2 no. Sa Prophet Isaiah nkomhye no ena abemu a yagye nkwan Yeshua HaMashiach nso woko kuro bi a yefre ne Galilee a ewo in a small town near Zabulum and Naphtali. Said the Bible ne kire yen according to Wokenkan verses 12 na. Said they were no. Verse 12. See, Yeshua heard that John was put in prison, so he went back to Galilee, but he did not stay in Nazareth. He went to live in Capernaum, a town near Lake Galilee, in the area near Zabulum and Naphtali. It is said here, Isaiah, and I say Yeshaya chapter 9, verses 1 to 2, no, Eshe nkom, say, Zabulum and Naphtali for no first, now womu esumu. Womo spiritual darkness nanso ene de woma ba ehan ni mu no adentia evise yagye nkwan Yeshua HaMashiach ekọ saa ekuro no so no na wo de ehan no ekọ akoma wo kọ akosa kira wo madwen na esum na womu no wo mafiri mu aba ehan nim eti yenkenka according to Isaiah chapter 9 verses 1 to 2 no ne enhwese saa na prophet Isaiah ekan wo ho ana eti ebusuafo wo kenkan according to Isaiah no chapter 9 verses 1 to 2 no say, but there will be an end to the groom those people suffered. It was say wanana ebre ewo anase womo wo esum no was say womo be free womo amani hunu mu. What quotation so was say in the past people thought the land of Zabulum and Naphtali was not important. Was say first no na enipa dwen say Zabulum and Naphtali sa kuro no na womu nye important say womu so nnim faso. Then so one say according to Matityahu chapter 4 no verses 12 no ka kire say the agenkwa Yeshua ekọ ekuro bi efe ne Zabulum and Naphtali or the han na ekọ akoma womo eti according to Isaiah nkomhye no ena yagenkwa Yeshua oba be hye ne ma eti Isaiah esinti first no na Zabulum and Naphtali na womo so enim faso. What quotation so was say hallelujah or say in the past people thought the land of Zabulum and Naphtali was not important, but later that land will be honored. Was say but actually no sa ekuro no
ebebe nimonyam. What wa quotation so the land along the sea, the land east of the Jordan River, and Galilee, where people from other nations live. What wa quotation so verses 2 no say, those people live in darkness, but they will see a great light. Eti prophet Isaiah anase Yeshia ehye say, ekuro ne friend Zabulum and Naphtali no, saa nkofo no ewo sum mu, but echire no ombehunu ehan no, na ehan na wo mu ba behunu no, ene koko pie according to Matityahu chapter 4 verses 12. Ay ede kono ay agye nkwan Yeshua HaMashiach ete say yechi John the Baptist to prison no, wo call Galilee krom a eben kro ketwa bi efe no, Naphtali and Zabulum or the ehan ne kwa koma wo mu. Eti what wa quotation no so say, those people live in darkness, but they will see a great light. They live in a place as dark as death, but a great light will shine on them. Eti wase saa nkofo no ewo esum mu, nenso ehan ebepie wo so. Enti yamba back to according to Matityahu chapter 4 no verses 12 no edeko. Eti medi kankenkan abia besi verses 16. Eti said ye was share enkom ewo Isaiah chapter 9 verses 1 to 2 no, and according to Matityahu chapter 4 verses 15 to 16 no, aka se yaje nkwan Yeshua eba be fulfill that prophecies no. Eti what wa quotation no so a wo ba verses 17 na was say, from that time Yeshua began to tell people his message. It was say sa abre no ena yaje nkwan Yeshua HaMashiach sha se wo kana sempa. It okenka according to Matityahu chapter 4 verses 1 ede kona, anasa okenka oba wechi chapter 3 verses according to verses 13 no ede bana. Ye bo John the Baptist bo Yeshua HaMashiach esuwie ye no, ena bonsam kokoso yaje nkwa Yeshua HaMashiach hweye ewa according to Matityahu anasa Matthew chapter 4 verses 1 ede ko. Eti eho no yeso ne hwewie ye no, ena wo hya ase se okoka na sempa. Na ebra woko kana sempa no ena woko saa kuro no so a ye Galilee krom ho a ben kuro kitwa bi efe Naphtali and Zabulum a wo mu wo esum mu. Ete verse 17 no, Matityahu chapter 4 verse 17 no say, from that time Yeshua began to tell people his message. Saa bre no ena yaje nkwan Yeshua HaMashiach sha ase say o kana sempa no de akere enipa. Na yenhwe asema wo kan ye. Eti asema wo kan ye no ena ye meni wumi no a yenso ye asofofo no ena o se yenso ye den yenso ye kan. Eti what wa quotation so say from that time Yeshua began to tell people his message. Na the kan ye ne say, change your heart and lives, because Yahweh's kingdom is now very near. Eti asema yaje nkwa Yeshua HaMashiach ekọ kroni efe ne Zabulum and Naphtali no, asema epiefi nanum ba ya ne say, sesan wabrabo ene wakoma na onyankopon ya wahenie no aben. Eti enne ye onu a wotie mi a wo ye osofo mene wo mie no yenso ye dwuma ye ne ye asofofo aye wa asase so no ye dwuma ne say ye besachira adebonyefo. Won say Bible no ehye ho kom according to Yeshia anasa Isaiah chapter 9 verses 1 to 2 no, was say na Zabulum and Naphtali fo no ewo bonimu omu osum. Eti yaje nkwa Yeshua ko ho no ena o say monsachira madwen ene makoma ene mabrabo na onyankopon yawe ahenie no aben. Eti ho na nipa bebre nya adwen sachira ena omu firi esum mu eba ehan mu. Eti ena ye onua sofo a wotie me wonso wadwuma ne se wo be sachira wode bonye ni, na emom enye wadwuma ne se wo be hye nkoma to nipa brabo so, wo be ma nipa anointing oil, wo be ka kire obi se ne maame na eye no, ne papa na eye no, anase ne busuafo na eye no, obeto abro no ma, obeto se ne wa ya akwankire na wodi wotan ekoto one ne busuafo entem. Ya no nye wosofo adwuma. According to Luke chapter 10 verses 1 ede kono, yaje nkwa Yeshua HaMashiach toma esuafo no 72 oche omu into two groups. Enti oche omu into two no, wo mu koye omu ko kan sempa no, wo mu tutu ahonbone ekbo Yeshua den eya nwade bebre. Abra wo mu baaye no na omani age no mu ka kire Yeshua se, Yeshua abra ye koye a ye kokon asempa no ye bo wodin keke na ahonhombone wo mu nyina abre wo mu ho ase amayen, na ahonhombone nyina abre wo mu ho ase amayen. Ena yaje nkwa Yeshua ka kire wo mu se, memma weni nje se ahonbone abre wo ho ase amawo, but ma weni nje se ya kire wodin e wo nkwa homanim. Eti osofo wadwuma ne se wo be sachiro de boyeni
ne yɛbɛtwerɛ ɔdebɔnyɛni ne din ɛwɔ nkwa homa nim na mmom no ɛnyɛ w'adwuma ne sɛ wode ɔtan bɛto obi ne maame ɛne ne papa ɛne n'abusuafoɔ ntɛm sɛ ne maame na ɛyɛ no ne papa na ɛyɛ no n'abusuapanyin ka ho sei ɛno nyɛ ɔsɔfo adwuma. Ɛnyɛ ɔsɔfo adwuma ne sɛ wɔbɛhyɛ nkɔma to obi abrabɔ so sɛ obenya awadeɛ sei wɔbɛkɔ aburokyi wɔbɛkɔ Italy wɔbɛkɔ Dubai ɛno ne nyinaa nyɛ Onyankopɔn Yahweh asɛm ɛnyɛ ɔsɔfo adwuma. Ɛno nyɛ wɔsɔfo adwuma. Ɔsɔfo adwuma ne sɛ wɔbɛsakyera wɔdebɔnyɛni ɛnna yɛ asɔfoɔ yɛdwuma ne sɛ yɛbɛsakyera wɔdebɔnyɛni ɛnna yɛ asɛm no. Eti yɛkɔ a yɛka asɛm ne sɛ sakyera w'adwen na wɔsoro ahenni na yɛ den abɛn. Eti wokenkan according to Matityahu chapter 3 verses 2 no say, and saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Wokenkan according to Matityahu and I say Matthew chapter 10 verses 7 I'll say, and as you go, and was say, asan say esuafoɔ no ɛkɔ akɔka asɛm no what was say preach, saying was say wokɔka asɛm na ka sɛ what was say the kingdom of heaven is at hand. It was say ka sɛ wɔsoro ahenni no abɛn Onyankopɔn Yahweh ahenni na bɛn. Eti sakyera w'adwen ɛno na wɔse onua sɔfo a wotie me wokɔ a ɔsɛ woyɛ den wokɔka enti wo asɔre den ma wo preaching nyinaa ɔsɛ yɛ enkwagye ho preaching adwen sakyera ho preaching wo teachings nyinaa ɔsɛ yɛ adwen sakyera ho teachings ɛna yɛ wɔsɔfo adwuma. Eti me everyday bia me kɔ evangelism ɛwɔ abɔnten na me kɔkɔ preach a me preachings me teachings ɛne me nnwoma a me de ba out bibia no egyina hɔ ma adwen sakyera sɛ ɛbɛsakyera yɛ adwen na wɔsoro ahenni no ayɛ den abɛn. Eti me preach a me preach nyinaa no me preach bewie no ne nyinaa kɔkɔ wie sakyera w'adwen na wɔsoro ahenni no abɛn. Teachings biara a me teach biara no a Bible ne bɛkyerɛ yɛn the correct teachings no ne ewie ne nyinaa no ɛbɛkyerɛ yɛn sɛ yɛn sakyera yɛ adwen na ɔsoro ahenni no abɛn ne yɛn di correct teachings no so. Eti abusuafoɔ yɛn te aseɛ saa. Eti Bible no ama me ne wo mienu ate aseɛ sɛ ɔsɔfo adwuma ne sɛ ɔbɛsakyera wɔdebɔnyɛni adwene ɛnna yɛ ɔsɔfo adwuma. Eti abusuafoɔ yɛn te aseɛ saa. Medam ase medemo ebesi ahase. A word to the wise is enough. Eti wa obehwe video yi anu wa share na afoforo nso etie bi. Ɛna afei nso me de nnwom bebree aba out. Me ankasa na me ye nnwom no beat no recording settings ne bibiara ne nyina wɔ all social media platforms so memfa nko studio yɛnte aseɛ saa. Eti you can also follow me up on all social media platforms na preachings any teachings ne nnwom a me de beba aba no wonso etie bi na wonso enya nkwagye ɛde ama wokra yɛnte aseɛ saa. Medam ase me a meka se efrɛ me Kohen Gadol Ebenezer Ankapon Niama makram. Ɛna afei nso mate me ankasa masɔre a sɔre ne din de Yehuda dat Mishkan, that's Judah Religion Tabernacles. Eti Yehuda dat Mishkan no ɛyɛ Hebrew word brɔfo mu no yɛbɛka no Judah Religion Tabernacles. Yɛnte aseɛ saa makram. Bye bye, shalom.